ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಿಯಾ. ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಲಾಗ್ ಮಾಡೋದು. ಇದೇ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಅಂದಾಗೆ ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ 3 days ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಇದು 2ನೇ ಭಾಗ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಮ್ಯೂಸಿಯಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವೀಗ. ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸೋವಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದಾಗೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಮ್ಯೂಸಿಯಮು 4 ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ 4 ಫ್ಲೋರ್ನು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಡೀ ದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಲೇ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇಡೀ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಊಟದ್ದು ನೆನಪೇ ಇರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜಿಪ್ಪಿಂದ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಟ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. Help her out, grab a towel. But they cheered to the governor while the beer was all over her. Trust we ain't no amateurs now. We got this, rest assured. When I think out loud, there's always a crowd smoking heavy cloud, feeling good right now. People sitting by the wall and they're leaning. Some are lying on the bed, lucid dreaming. I've been feeling nothing lately when without you. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನಾವು 3 ದಿನ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ 3 ದಿನ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದೈವಿಕ್ಗೂ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಹಾಗೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು 2-3 ಲಾಗ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬರೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಸ್ಟಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂದು ಲಾಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ನಾನು ಹಾಕೋ ಹೊಸ ಲಾಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ.
much better. You deserve much better, and I deserve a chance at new love. I don't want nobody else. You know that you want as hell. I got ahead of myself, finishing races will never begin now. I don't want nobody else. You know that you want as hell. I get ahead of myself, keep on telling myself, don't rush, rush. Don't worry about it, no need to figure it out. Don't rush, it's a little crunch, just let go. Don't need to figure it out. Don't rush, it's a little crunch, crunch. Need to worry about it, don't need to figure it out. Don't rush, it's a little crunch, just let go. Don't need to figure it out. Diving. ಮನೋರಂಜನಾ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಟೈಮ್ ಹೋಗೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ 3 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ದೈವಿಕಿಗೆ ಹಸುವಾಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫೋರ್ಸಬ್ಲಿ ಅವನೊಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಊಟ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಊಟ, ಇನ್ನೂ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಊಟ. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ. ಅವನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಶ್ಯಾಡೋ ನಡುವೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಮಕ್ಕಳು. ದೈವಿಕಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂಥ ಪ್ಲೇಸ್. ಅವನು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಕಮ್ ದೈವಿಕಿ.
ಅಂದಾಗೆ ಈ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಥರ ಇತ್ತು. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ಉತ್ತರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಕೂಡ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ನಾನು ದೈವಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ವಿ. ನಮಗೆ ಬುಕ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು ಗಿಫ್ಟಾಗಿ. ದೈವಿಕಿಗೆ ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮತ್ತು ರುದ್ರೇಶಿಗಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಟ್ ಅವನು ಓಡೋಗಿ ನನಗೂ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಬರಿತೀನಿ ಅಂತ ಇಸ್ಕೊಂಡ. ನಾನು ಏನೇನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ ಅವನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂತು. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಚಿನ್ನರ ವಿಜ್ಞಾನ, ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸಣ್ಣವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಣ್ಣಿನ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಹಾಗೆ ಹೂವಿನ ಸ್ಮೆಲ್ ನೋಡಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಗೋದು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಆಟಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಮ್ಯೂಸಿಯಮಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ರೀಕಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳೋದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಲು 1000 ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆದರೆ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.